Welcome back to another reaction for Mistress Kanan is Devilishly Easy, episode 1.多市立奉納学園、健やかなる生徒が通う平和な学び屋。その一角に怪しく美しい悪魔が降臨していた。Vampire? 失礼します。1年2組競技用事です。ってあれ？なんで俺はこんなところにI mean, she has like fangs, so presumably vampire, but I would assume succubus? いらっしゃい、競技くん。待ってたわ。君がここに来たのは君の魂に呼びかけたから。 I feel like something else called out. 魂？そう、君を食べちゃおうと思って。ごめんね。俺を食べる？Succubus. 私は暴食の大悪魔ベルゼブブの娘、美食のカナン。 The gourmet, huh? さあ、私に食べられなさい。下等生物の君。I mean, the tail is screaming succubus. Everything else screams demon. I did check, so this is edgy. I mean, okay, I didn't need to check. I can definitely see the approach. Now, this would this would mean that there is probably something about her being unable to do this because she didn't train or whatever. He's clumsy. Kanan's easy. Or maybe he's like 3 months ago, okay? He is maybe flipping the script and is like, before you can eat me, we need to do X, Y, and Z. And she's like, oh, okay, I didn't know. Wow. Look at that burger. That is enough for a child. Are those potatoes? Or is that bread? I assume bread. Bread roll. A spoonful of soup on the left. You shouldn't have. At least we have enough water. Gluttony, gourmet. Papa, I see. Okay. Makes sense. Again, gluttony, eating a lot. I would be the one as well. She is a gourmet. She doesn't eat as much, but she wants high quality stuff. Okay. Now it makes sense that she has a spoonful of soup. It is the best soup there is, but only spoon. お願いがあるのだけど。おー、愛の可愛いカナンちゃん。何でも聞いたるで。俺こっち座り、一緒に食べようや。ごめんね、パパ。今そういう気分じゃないの。というより、何を食べても美味しく感じられなくて。わかんねえ。食事は健康のもとやさかいにパパ心配。だから私ね、もっと美味しいものを食べ。 Are we ever going to see what he looks like? Why do I feel like he's just more or less a dwarf? He doesn't have any fat, nothing. He's
he's just a small dude with a thin build, but he's eating like me. に行こうと思うの。なんや美味しいもんって人間の魂よ。成熟前の若くて甘美な魂を私の手でじっくり育てて堪能するの。On the verge of maturation? Okay. So essentially she wants, if she eats soul, I guess she knows what a human soul tastes like. I don't know. But she wants to make the most pristine human soul there is. Feed it, essentially she sees a human soul as a Holstein cow. The finest grass, the finest food to ripen them up to get the most delicious human soul. Yeah, Papa. By the way, I would have really liked for him to be really tiny, no muscles, nothing, no fat. 昔食いに行ったわ。やけどそれが原因で天使と喧嘩になってな。大丈夫、うまくやるから。ああ、仕方ない。可愛いカナンちゃんの頼みや。ありがとうパパ。じゃあ行ってくるわね。ああ、ちょいちょい待ちや。カナンちゃん、最近誰かとご飯食べとる？ダメよパパ。美食は一人で楽しまなきゃ。ノイズはいらないのよ。さようか、カナンちゃん。I see that our Pizza Boop has some interesting taste. カナンちゃんの望みが叶うとええな。こうして人間界へとやってきた私は容姿端麗、学業優秀、スポーツ万能、教師生徒問わず熱い信望を獲得したまさにミスパーフェクト。 Okay. But you have not found the soul that is fitting for your appetite? 模範的生徒を演じ Also, she's the daughter of Pizza Boops. That means she has a mom. Where's mom? 風紀委員長になったのは油断を誘うため。もはやこの学園は私の牧場。あなたたちは家畜よ。すくすく育って私を満足させなさい。 Also, what does it mean? Are you eating their souls and they are dead? Is that the idea? It doesn't help that my thought process goes into the gutter, because souls are fine and stuff, but there's other stuff you could also eat. ああ、お腹空いちゃった。 Also, the question is, what is going to make a human soul delicious? もうちょっと育つまで待とうかと思ってたけど、食べちゃおうかな。 Oh, I see. So tasty souls are the ones that are big. So size does matter. あれ Oh, は the color? 輝かしい艶と張り、みなぎる世紀。極上の魂だわ。 I feel like I have seen this premise before. What was the premise of To Love Ru again? Not the same, right? But similar. The same with DxD, School DxD, or whatever it was called. Wasn't that a similar thing? Okay, so a green soul. But could you make it better? So the question here is also, okay, he was saying that's prime soul right there. But
Eating it now means it can't reach its full potential. So wouldn't it be better to leave it alone, eat something that is of lower quality, but this one can reach higher heights? You know? 人間、そこの人間。私のもとへ。I'm sorry, if someone comes, if I hear a voice and that is telling me, you human, come here, I'm like, I'm good. I'm good. If you don't even know my name, I'm not gonna listen to you, you know. いらっしゃい。At least give me a good time before I die. 俺を食べちゃう。そうよ。まずは皮を剥いて。Wording? It could be kinky, it could be a good time, it could be a very awful time. I do like my skin. I do not like my skin being peeled off. And I mean, you know, whole body skin. 皮を剥いて。皮を剥く。それからよーくこね。I mean, if you are offering. 長く伸ばして。こねて長く伸ばす。やっぱり最初は生よね。生で。私に食べられるなんてとても光栄なことよ。感謝しなさい、下等生物。ありがとうございます。光栄に思ってる。それはもう光栄の極みです。恐れおののくと思ってたのに殊勝な心がけね。とんでもない。俺ずっと先輩みたいな小悪魔系女子に食われるのが夢だったんです。は？ First off, why was her skirt not flying everywhere? Because everything else was flying around. It is already an ecchi show. I mean, we don't need to save on the edginess, do we? Also, if I was in his position and I had the same conviction as him, which I do not, I would start undressing. I mean, don't let the songs go by. しかもそれがコスプレセックスなんて。悪魔っ子コス最高です。こいつ食べちゃうを性的な意味だと思ってる。I would say everyone. Yeah, I feel like if someone would say I want to devour you, I believe no one would be like, oh, you mean literally. You mean eat me. Not eat my ass, eat me. I don't believe anyone would think that. I feel like everyone would be like, yo, especially if you come across like this. Now we are talking. Now we are talking. のことしか考えない生き物ってことを失念していたわ。ただの食料が関係を持てるとでも思ってるの？全く愚かな生き物ね。でもこれはチャンスだわ。ことに及んでいる隙に魂を奪ってしまえばいい。Hey, call me crazy, but I would not be opposed. What does stealing my soul really mean? Am I dying? Am I dead? How good is the deed? Because now we are on contract basis. I have a good time. Let's say a whole night of very good time, and then I'm dying? I would consider. だよ。でもただ一つ危惧すべきなのは。 You don't have any experience. Go. 私、経験ないんだよね。ではそろそろお願いします。ちょっと待って。どうしましたか。こういうのって好きな人同士じゃないとやっちゃダメじゃ。 Suddenly, I am very in love with you. Let's go. と
とんでもない。俺なら大丈夫です。俺先輩のこと今好きになりましたから。畜生食えよいくらだこいつ。先輩も俺のこと好きで呼んだんじゃないんですか？好き？そういえば私誰かを好きになったことなんてなかったな。I'm not assuming we are going to get any information, but the soul was green. Is the color of the soul, does it have any real meaning? 数千年も生きてるのに手をつないだことす。Several thousand years old. I was wondering how old you really are, but hey, I mean it's anime logic. It's like, oh, look at this character. How old is she? 13? No, it's 1,000. Look at her. How old? She's 30. No, she's 5. I mean, we had the whole thing with Gnosha where she's like 1 year old. So. でもこいつのビジュアル。Also, it doesn't really matter how old you are and don't have any experience. It's more important the relation, your age in relation to how long you can live. If you're a couple thousand years old, but you can grow or you can live for millions of years, it doesn't matter. It's like you are one, essentially. 改めて見ると割と好みなのかも。先輩好きです好きです好きです。いいのかカナンサブル。私は大悪魔ベルゼブブの娘なのよ。初めてがこんな可動生物となんかで本当にいいの？なんか俺先輩を困らせてる。I mean, it's nice that you acknowledge stuff is not going the way you thought it would be. Fair enough. However, you didn't put her on the spot. She put you on the spot. So. みたいですね。俺先輩を傷つけることはしたくないです。いやそんななのでせめて口でお願いできますか？するできますか？するかボケなす。じゃあ手で。いや下手。じゃあ俺たち付き合うことから始めるのはどうですか？ At least my guy is persistent. He's like, hey. Now the question is, does he really love her? Then okay. I mean, otherwise as well. Imagine someone is coming on to you this hard and you are like, hey, let's go. And she's like, I don't know. You probably don't want her to get away. Especially, I mean, she did say she's like Miss Perfect. 付き合う。 So if you could, why not? まあそのくらいなら。よっしゃー！よろしくお願いします。よろしく。あれ？ではまた明日。I mean, the title for this episode is correct. She's very easy. なんかなし崩し的にすごい契約結ぶ。 Now, this is going to be interesting. Is this a real contract? Do they abide by contracts? It's always not really. There's no consensus about this, but normally a demon doing a contract with a human is like binding. They have to abide by that. But is that really a contract now? And are you now more or less forced to be in a relationship with him? 幼児、今度の週末空いてるか？うちの神社の掃除を手伝ってほしいのだが。Naturally, we have a demon. We also need a Miko. Understandable. I'm assuming she's also going to be interested in him. 予定が入るかもしれないから行けないと思う。悪いな、マスラオ。名字で呼ぶなと何遍言えばわかるのだ。なでこと呼べ。Why are you so upset? 昔からこの呼び方だったから
癖が抜けなくて。それにしても年中スケジュール帳が空白の君に予定とは珍しいな。 Yeah, I have a date. うん、彼女ができたから。そうかそうか、彼女か。それは仕方が。なんだって、恋人ができたのか。ああ、一個上の先輩なんだ。年上。ただの僕年人かと思っていたが、意外にやるのだな君は。して語らう。 Hey. I really assumed she would also be interested in him, but she's like, seemingly they are friends, maybe even childhood friends, close enough for him to come over and stuff, okay? And she's like, hey, good job. Who is it? What do you call each other? Do I know her? You know, a friend, a good friend, which is rare. Now, naturally, she's going to fight her because she demon, her Miko. There's going to be some cat fights going on. 時は何と呼ばれているのだ。呼ばれ方？愛し合う二人ならそれ相応の故障があるだろう。君なら下の名前で呼びそうだな。名前。愚かね。私に飼育されているとも知らずに。But not doing anything though. At least we have not seen her do stuff. It would be different if she does something to increase the tastiness of the soul. The question is, how do you do that? I could imagine if a soul has strong emotions, it could be more delicious. So maybe you would want to make the school into something that promotes the love a lot more. So they fall in love with each other, because this way you have two humans that if they fall in love with each other, both of them get more delicious. So two birds with one stone. And I could see that as an idea. But at the moment, we don't really know how she is fattening them これ up. だから家畜どもを見下ろすのはやめられないわ。先輩。 How are you outside the window? 競技くん、突然現れるのやめてくれる？先輩、俺のこと名前で呼んでください。は？名前？ Now, this is also interesting. I never really acknowledged that, but it's most of the time it's you being called by your first name that they want to happen. But if I was in a relationship, I would want to call them by their first name, because I feel like that would be me getting closer to them. But it seems like in Japan, it's the other way around that gets them to feel 俺た closer. ち付き合い始めたのに先輩、名字呼びじゃないですか。親密な証として名前で呼び合いたいんですよ。親密？下等生物の分際で欲張。 I mean, you should like that, because you are gluttony. It would be something if it turns out that he's like the son of greed. いや、待てよ。名前で呼んでほしいんだ。Yes. どうしようかしら。 How about you call me by my first name? この家畜に上下関係を分からせるいい機会だわ。すんごい期待してる。名前程度でこんなに必死になっちゃって可愛いじゃない。ありがたく聞きなさい。よい。先輩？まさか私、競技君を名前で呼ぶのが恥ずかしいとでも言うの？いや、言えるでしょう、名前くらい。言ってやるわ。幼児。もしかしてよよ名前で呼ぶの恥ずかしいんですか？そんなことあるわけないでしょ。ですよね。すみません。そんなに呼んでほしいなら、まずは君が私を名前で呼びなさいよ。カナン。脳内麻薬が溢れ出る。何この幸福感。こういうことだったのね。名前を呼ばれて気持ちよくなりたかったの。 Insane, okay. Which
So you believe his plan is that he wants to get off by you calling him by his first name, meaning that you get off by him calling you by your first name. This tells us more about you than about him. この卑しいコスブタめ。さあ俺の名前を呼んでください。カナン。ねえカナン、お願いします。カナン、カナン、カナン、カナン。 He knows exactly what he's doing. 溢れる、溢れちゃう。このままじゃ家畜ごときに見ろされちゃう。カナン。さあおつけなさい、ちっちピアノ。ありがとうございます。調子に乗りすぎよ。もう私帰る。じゃあね、幼児くん。覚えてろ、この下等生物め。カナン先輩。まだ耳がジンジンする。So now Miku is meeting her, right? And they have like, I feel like they should have met at some point. She should have seen the Miko at some point. 私どうしちゃったのかしら。競技くんといると。ねえねえ、いいじゃん。Again, maybe this makes those more そ delicious. この男女離れなさい。 Why would you stop that? 不純異性交友は禁止よ。 I totally forgot. How are you going to be in the stupid council thingy and stopping and enforcing these rules if you don't abide by them yourself? やべえ、風緊張だ。まったく、なんてみだらな生き物なの。 That's the one that just got really high on being called by her first name. かしら。人間は四六時中エッチなことばかり考えて、さしずめ発情動物園ね。でも安心しなさい。魂が汚れないよう私が清く正しく管理してあげるから。いいですね、ああいうの。ちか、競技くんいつの間に。 Some easy cabadon, I guess? いいわ。今度こそこいつに立場の違いってやつを分からせてあげるわ。それで何の用かしら。なぜ距離を取ったんですか。先輩と俺は恋人同士なんですから、一緒にいたいと思うのは当たり前じゃないですか。恋人同士。それでなんですけど、先輩、俺たちの記念すべき初めてはどんな場所がいいですか。 She's talking about the date. She's going to misinterpret that. 思い出に残るような場所がいいですよね。こいつ初エッチの場所を決めに来やがった。己の欲望を満たすことに忠実な下等生物め。そういうことは段階をじゃなくて結婚してからじゃないとダメでしょ。思い出なんてロマンチストね。で、どこでしようっていうの。俺ですか。 Because he's talking about the date, he's saying probably something like a theme park or cafe, cinema. 俺なら公園ですかね。やだいな。 Are they wrestling there? Is that the idea? Because in some instances you could explain it as naked wrestling. なかなかアウトドア派なのね。理想は通学路の公園ですね。通るたび思い出がフラッシュバックして最高ですから。ド変態ねあなた。却下よ。誰かに見られたら恥ずかしいでしょ。すみません、失念してました。ならオーソドックスに映画館というのは。人の目を避けろって言ってんのよバカ。ならば一層旅行っていうのはどうでしょう。旅行？どこ行くの？それはもちろん温泉です。混浴狙いか。この変態性欲モンスターめ。もうバカバカバカ。普通初めてはお部屋で二人っきりとかでしょ。何言ってんの私は。初めては俺の部屋。先輩、
先輩の望みが叶えられるなんて俺嬉しくて興奮が収まらないです。やめて、落ち着いて、興奮しない忘れられない思い出にしましょう。俺たちの初デート。初デートね。そうよね、知ってたし。Sure. Right. Humans only think about sex 24/7. She, no. 勘違いしてないんだから。いい、お部屋に行くのは両親が家にいる時だ。 No problem. We go to my room whenever my parents are out, and I'm going to tell them they have to buy something or go on a trip for the weekend, and then we can be all alone. 覚えておきなさい。この先輩 What are we drinking? Is that like strawberry milk or tomato juice? ああね、下等生物ども。可愛い私 For some reason, I still have her as a vampire. I don't know why. に食べられる日を夢見ながら帰りなさい。先輩一緒に帰りましょう。 Oh, strawberry milk. Okay. Also, isn't the point that you are more, you like the delicacy more? So you don't need a lot of food. You just need high quality food. This feels more like a Beelzebub kind of deal where he's like, I want to eat everything here. なんで私があんたと一緒に帰らなくちゃならないのよ。だって俺先輩の彼氏ですから。私の Yeah, she's definitely too easy. Also, I do. Beelzebub was like, did you find anyone you want to eat with? Is that how they procreate? Just eating together? Because I can't really see him do anything to her mom because he's just eating nonstop. I wonder. キューンじゃないわよ私。食料ごときにときめくな。まったく、なんて身の程知らずな要求を。まあいいわよ。一緒に帰ってほしいんだ。しょうがないな。 How about you go home with him? 今度こそ君の立場ってやつを分からせてあげるから。じゃあ帰りましょう。よくってよ。届きなさい。 How about we hold hands? 先輩うわ、並んで歩くのって想像してたよりドキドキする。なんで並んで歩かないんですか。私のような高貴な存在はいつ誰に撃たれるかわからないのよ。だから君を肉の盾にしてるの。俺頼りにされてるんですね。ならばもっと近くに寄って。 I feel like this is going to backfire. I mean, he's very close to her now. ください。離れると危ないですからつなぎましょう。手を。 Smooth? Easy? What do you think sex is? What? 高度な駆け引きで私を恥ずかしめようとは悪魔かこいつは。でもここで断ったらひよたに思われちゃう。悪魔は怖がったりしないんだから。 Also, if you believe he's the... Holy shit. If you believe he's the devil, everything is fine, right? どうしたらいいの。どうしたらいいの。先輩何あれ。何よ。気安く話しかけないでくれる。あの人なんかしたの。Not what I assumed they would be doing. お望み通り手をつないで一緒に歩いてあげたわよ。どう？今どんな気持ち？ I mean, he's a guy, so...
Guys are very flexible when it comes to kinky stuff. Now, also, I feel like he's now not really able to defend you, so... 最高です。嘘でしょ。俺のことを束縛してでも話したくない。肉体的にも精神的にも支配したい。そんな先輩の心の声が、愛が伝わりました。そんなつもりじゃ。覚えてる、この加藤生物め。 Now, the good part is that because she has him on a leash, he can just go home with her. You know, because he's her pet, I guess. ああ、もうムカつくムカつくムカつく。競技君といるとペースが崩れるわ。私はこんな茶番をするために人間界に来たわけじゃないわよ。先輩。幻聴まで聞こえるなんて。先輩。ほんと私どうかしちゃって。あ、競技君Again, he can just go home with her. 先輩。なんでそんなボロボロなのよ。だって先輩が手をつないだまま離さないから。って離れたくない彼女みたいな言い回しやめてくれる。先輩、俺こんなに激しい散歩初めてです。君本当に前向きなのね。ペット扱いも悪くないなって思いました。事故をペットプレイにすり替えないで。I mean, this from the very beginning is some kind of pet play. もうまた競技君のペースに飲まれてる。せっかくこんなところまで来たことですし、俺先輩としたいことがあるんですよ。公園でしたいこと。 Yeah, you're definitely not the same as a human. Croquettes? 何これ。コロッケです。そこのお肉屋の。わかるわよ、コロッケくらい。俺彼女とこうやって買い食いしたかったんですよね。したいことってそういう。何がしたかったんですか？何もしたくないわよ。ソースはないの？いやいや、そのまま食べてくださいって。めっちゃ美味しいですから。ソースかけた方が美味しくない？先輩、それ本気ですか？コロッケ様に失礼というかドン引きです。いいじゃない、好きなんだから。君にだけはドン引きされたくないわ。いいですか先輩、この店のコロッケがあまりにもうまいので、うまさの秘密を暴こうと何個も衣を剥ぎ分解して素材を個別に分けた時気づいたんです。A little bit obsessed, but sure. じゃがいもと肉、そして楕円の比率、そこに秘密があったんですよ。1対 1.618。 この数字なんだかわかりますか？今までになく超絶。このコロッケは黄金比で作られていたんです。そして黄金色に輝く衣、そう、このコロッケはゴールデンコロッケなんです。先輩、ただの変態かと思ってたけど、コロッケ一つにこんな熱く語るなんて。競技君にも可愛いとこあるのね。変態？はいはい、このまま食べればいいんでしょ。ぜひぜひ、さあ食べてください。ずいぶんやかましい食事だけど、たまにはいいかな。This is what Beelzebub was talking about, right? Eating with someone? And I am assuming there's a bigger meaning behind that. あれ、美味しい。何を食べても味がしなかったのに。おお、今日は一段と美味しく感じるな。Maybe that is what gives her spice or the flavor? きっと先輩と一緒に食べてるからですね。一緒に食べるから美味しい。何見てんのよ。いや、食べてる先輩可愛いなって。この加藤生物め。 She definitely needs to upgrade her
her defenses. She is just too easy for him. Okay, so I mean, sure, some edgy kind of rom-com. Okay, seems like a neat old time.